Kalau boleh siapkan lah, kalau tak kita continue next week. So for the first one, okay, apa beza cross product and dot product? Kalau awak tengok kat sini and awak compare dengan dot product ni, you belajar sebelum cuti hari. So what is the main difference between cross product and dot product? Ada siapa-siapa boleh bagi tahu saya? Kita dah belajar dot product and this is cross product. So kalau you tengok ni, apa yang you nampak perbezaan antara dot product and cross product? Dot product ada titik. Dia punya notation yang tu dot titik, yang ni cross. So simbol dia ni lah. Okay, lagi. Kalau dot product, a dot product between two vector, kita akan dapat a scalar. Kita akan dapat value. Kan? Tapi cross product, a cross product between two vectors will result a vector. Tu beza dia. Okay? So kalau dot product, end product dia adalah a scalar. Tapi kalau cross product, the result will be a vector. Okay. So macam mana kita nak solve cross product ni? So kalau you tengok ni, dia menggunakan konsep apa ni? Konsep determinant kan? Dia menggunakan konsep determinant ni. Okay. So if you put A cross B, then the first row must be the element of vector A and the second row must be the element of vector B. Okay. So kalau you susun B cross A, then the first row will represent a vector B and the second row will represent vector A. Okay, penting kesusunan tu, ya penting sebab dalam dot product, A dot B is equals to B dot A. But for cross product, A cross B is not equals to B cross A. Nanti kita go through the properties. Okay, so cara susun ni based on apa yang you tulis dekat depan ni lah. So macam mana nak solve cross product ni? So for the first one, kalau you tengok dekat sini kita solve ni by component. So kita ada I, J and K. Okay. And dia punya simbol adalah plus, minus, plus. Okay. So what will be inside here is, so untuk the first one here, for component I, you akan tutup kolom 1. So dia akan jadi this one multiplied by this one minus A3 B2. Untuk komponen J, kita akan delete the second column. So that you will have this one multiplied by this one minus A3 B1. And for the last component K, so kita akan delete the third column so that you will have ni darab ni, tolak ni darab ni. Okay. Most of you masih tak faham konsep determinant ni sebab tengah makin test kan. Dia mesti ni darab ni, tolak ni darab ni. Ni dalam ni tolak ni. Ada yang buat tambah. Ada yang buat terbalik. Ni darab ni, tolak ni darab ni. Salah lah. Okay. So, let's take a look at this example here. You are given 3 vector, which is vector A, B and C, and you are asked to compute AC cross BC. So diberi pada awak adalah point, and dia minta awak buat cross product. Cross product must be between vector and vector. Dia tak boleh point dengan point, dia tak boleh point dengan vector. Okay, cross product must be between vector and vector. So if you have 3 points here, you kena cari dulu what is a vector AC and what is a vector BC. Then only you can cross these 2 vectors. Okay, so macam mana nak dapat AC? Kita dah belajar ni, janganlah lupa, janganlah hilang ingatan.
So vector AC. So how do you get your AC? Oh, sorry. Lama. Kejap mak saya ni. Hello, ni ada kelas lah. Bye. Okay. So vector AC is equals to OC minus OA. So OC and OA ni adalah position vector, kan? Sebab kita nak tolak dengan origin. Betul? So what is your OC minus OA? So that you will have 9, 1, 5 tolak your OA will be 1, 6, 3. Okay? So that you will have 9 tolak 1, 8, 1 tolak 6, negatif 5, 5 tolak 3, 2. Okay, so this is your AC. So next you need to find your BC. So your BC is equals to OC minus OB. So you will have 9, 1, 5 tolak, what is your OB? 4, negatif 2, 7. So that you will have your BC is equals to 5, 1 minus minus akan jadi plus, so 1 plus 2 is 3, 5 minus 7 will give you negative 2. Okay, so now you dah ada dua vector, so you boleh apply cross product. Okay, so cross product of AC, cross product between AC and BC is equals to, so AC awak 8, negatif 5, 2, BC 5, 3, negatif 2. So this one is equals to, so for the first one, for the component I, so kita akan delete the first column. Okay, so that you will have negatif 5 darab negatif 2 akan dapat 10 tolak 6 I. Oh, sorry, tak nampak. Okay, minus, so the next one kita akan delete the second column, so that you will have 8 multiplied by negative 2 will give you negative 60 minus 10 J plus, and the last one kita akan delete the third column, so you will have 8 darab 3, 24 tambah 25 K. Okay, so therefore what is your answer? You kira dapat berapa? Apa jawapannya? You should get your answer is equals to 4i minus minus plus 26j plus 29k. Sama ada awak tulis dalam bentuk tu ataupun nak tulis dalam bentuk ni. 4, 26, 29. Puan, Ya. 49K ah. Sorry. Oh, thank you. 25, 24. Ya, 49. Thank you. Puan, Ya. yang I tu memang negatif lah selepas tu. Simbol plus minus. Jadi memang simbol plus, minus, plus. Okay, so for those who are done,
buat example 21A dulu. So that saya boleh explain yang B. So untuk example 21 ni, you are given a vector. Okay. So you boleh terus buat cross product lah. Macam tadi example ni, you are given a point, 3 points. That's why you kena cari dulu apa dia punya vector. Okay. So for this one, you can directly apply cross product between vector A and vector B. Korang semua masih kat rumah ke dah balik universiti dah? Rumah apa kan? Rumah. Rumah Puan. Memang tak balik dah tu kan? So did you get this answer? -7, 5 and 6? Tak faham tanya tau. So untuk B ni, apa yang you kena buat dulu adalah you kena solve dulu operation inside here. Okay. Then only you boleh buat the cross product between vector A and the result from this operation. Of course, this operation akan bagi you a vector kan. Sebab vector tambah vector, you akan dapat vector. So, you akan buat cross product between A and the result of this operation. Okay. So, you need to find 2B tambah 3C dulu. Okay. So, 2B tambah 3C sama dengan, so 2B awak 5, 7, 0. Tambah 3, so ada vector C, 6, 1, negative 1. Okay, apa maksud skala ni? So, setiap komponen ni mesti didarabkan dengan skala 2 ni. Okay. Setiap komponen dalam ni mesti didarabkan dengan skala yang kat luar ni. So that you will have 10, 40, 0, plus 18, 3, negative 3. Okay. So 10 tambah 8, 28, 14, 3, 17, negative 3. So let's say saya letkan 2B tambah 3C ni sebagai vector D. Okay. So the cross product between a vector A and a vector D is equals to, so vector A 3, 3, 1, vector D 28, 17, negative 3. Okay. So for the first component, kita akan tutup the first column here so that you will have negative 9 minus 70 and minus, so for the second one, kita akan delete the second column so that you will have negative 9 minus 28 J. Plus, so for the last one, you akan buat, so tutup the third column,
So 17 darab 3, 51. Tolak 28 darab 3, 84. Okay. So that your answer is equals to negative 26i plus 37j minus 33k. Selalunya kalau cross product ni selalu student nak salah adalah simbol dekat tengah ni sebab dia buat semua plus. It should be plus minus plus. And another thing is macam mana cara you cari determinant ni. Dia mesti darab yang ni tolak ni. Ada some few of you yang buat kat sini plus. So that is wrong. Okay. So please complete example 22 and 23. Tolong siapkan, okay? Sebab jawapan saya dah letak dekat situ, so nanti you boleh buat ni as a exercise lah. Can we proceed to the next one? Boleh Puan. Kenapa lemah sangat suara dia ni? Lapar Puan. Oh lapar, saya pun. Saya pun tak makan lagi tengah hari. Sama lah kita, kedua je kita makan Kita habis cepat. Lagi nak order food panda. Tolong dekat saya sekali. Okay, angle between vector. Sebelum ni dekat kita ada angle between vector dot product and this one cross product. So bila kita nak cari angle between vector ni, you boleh pilih sama ada you nak pakai dot product. So kalau dot product hari tu kita guna cross kan. So kalau cross product dia menggunakan sign. Okay. So mana-mana pun boleh. Okay, sama ada you nak bila diminta untuk you cari angle between vector, it's up to you, either you nak pakai yang dot product punya ataupun cross product. So kalau tanya saya lagi prefer yang dot product lah. Sebab bila dot product, you darab tambah je kan. Faham tak maksud saya? Bila cross product, then you kena buat lah this one. You kena buat benda ni. Okay. Kalau dot product kan, if you have a vector A dot with vector B, so yang ni darab ni tambah ni darab ni tambah yang ni darab ni. So dapat dah value. Dia lagi mudah lah as per me. Okay. So it's up to you. You nak pakai yang mana satu. Okay. But from this example, kita cuba solve menggunakan a cross product. Okay. So you are given two vector u and v, and you are asked to find the angle between vector u and v. So to find the angle between vector u and v, what you need is the magnitude of A, magnitude of B, and you need to apply cross product A cross B and find the magnitude of this one. Okay. So kita start dengan buat cross product dulu. So in this case, your u is equals to 2 negative 1 1 and b is equals to 1 negative 1 negative 2. So u cross v is equals to 2 negative 1 1 negative 1 negative 2. So, cuba dapatkan saya jawapan. What is the result from this cross product?
apa jawapan untuk cross product between U and V? What do you get? Ya, 3, 5, negatif 1, betul. So, 3, 5, negatif 1. So, next, find the magnitude of U and the magnitude of V. So, magnitude of U is equals to, so square root of 2 squared plus negative 1 squared plus 1 squared. So, 4, 5, 6. So, square root 6. Okay. The magnitude of V is equals to 1 squared plus negative 1 squared plus negative 2 squared, which is also equals to square root of 6. Okay. So, therefore, theta is equals to hyperbolic sine hyperbolic. So, oh, you need to find the magnitude of U cross V dulu. What is the magnitude of U cross V? What do you get? Sebab apa magnitude U cross V awak? So this one is equals to, so square root of, so Square root 35. Dia ada 35. betul. Square root 35. So, since you dah ada semua, so you boleh carilah kan theta kan? So, theta is equals to, hyperbolic square root 35 darabkan dengan 6. Sebab square root 6 darab square root 6 akan dapat 6 lah. So, you should get your answer is equals to 80.41. Are you done? So, saya hanya letak satu example je dekat sini. If you want to try, you boleh ambil soalan dekat angle between vector yang dot product, tapi cuba cari menggunakan cross product. So, you should get the same angle. Okay, so you can try on your own for that one. Okay, take a look at this properties of cross product. Puan, nak tanya boleh Puan? Boleh dulu. Ini apa? Yang 35 tu dapat macam mana? 35 tu dapat daripada 3 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tambah negatif 1 kuasa 2. Square root kan. Faham tak? Apa yang tanya tu? Boleh faham tak? Siapa yang tanya tadi? Saya tak nampak nama tu. Yang bawah tu 35 ke 36 Puan? 35. 3 kuasa 2, 9. 9, negatif 1 kuasa 1, 1. 9 campur 1, 10. 5 kuasa 2, 25. 25 campur 10, 35. Kan square root 3 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tambah negatif 1 kuasa 2. 9 tambah 25 tambah 1. So, akan dapat 35. Boleh faham tak soalan itu?
Faham puan, terima kasih puan. Sama. Okay, cuba tengok properties ni. Ni yang saya maksudkan dengan awak. Okay, U cross V is not equals to V cross U. U cross V is equals to negative V cross U. Okay, so sebab itulah bila you nak buat cross product ni, you kena make sure apa yang you tulis ni. So the first row akan mewakili the first vector and the second row akan mewakili the second vector. Okay, be careful of that one. So for the properties of cross product, selalunya kalau soalan nak tanya pun, dia akan tanya yang ni je. Kalau you ingat dekat dot product, apa yang menjadikan dot product between two vector tu kosong? Apa keadaan yang menyebabkan dot product between two vector is equals to 0? Perpendicular. Perpendicular ataupun octagonal kan. So, untuk cross product, if two vector are parallel, then the cross product between these two vector is equals to 0. Okay. Kalau dia parallel, cross product dia sama dengan kosong. So, example 25 ni mudah. It's okay, kita just try buat dulu, lepas kita buat yang macam tu. Okay, kalau you tengok dekat example 25 ni, dia hanya melibatkan I and J saja, kan? Two components, kan? 2D je lah, I, J, dia tak ada K. Okay, sebab tu saya kata mudah. So, you were asked to find the value of a constant alpha given that P and R are parallel. So kalau dia bagi tahu, so P and R are parallel, so you know that P cross R must be equals to 0. Okay, awak tahu benda tu. Sebab apa? Macam mana saya tahu ni? Sebab ada perkataan. Okay, so what is your P? Vektor P awak adalah 1 alpha. Vektor R awak adalah 4, 5. This is just 2 by 2, so sebab itulah mudah. So 5 tolak 4 alpha sama dengan kosong. So 4 alpha sama dengan 5, so that you will have your alpha is equals to 5/4. Okay. For B, find the value of the constant beta given that Q and R are perpendicular. So kalau dia perpendicular, kita tahu Q dot R must be equals to 0. Okay, so what is your vector Q? Vector Q is equals to beta negative 8. Your R is equals to 4, 5. So the dot product between two vector, these two vector is equals to 0. So can you find the value of beta? Boleh lah kan? So kita akan buat 4B tolak 8/5, 40. Sama dengan kosong. So implies that your 4 beta is equals to 40 and your beta is equals to 10. Okay, ingat kalau dot product, ni darab ni tambah ni darab ni. Tambah kalau ada 3, sudah ada 1. Saya nak awak tengok nota awak tu, cuba tengok exercise tu yang nombor 13. Cuba buat sekejap. Sebab tu soalan pasir tu. Pasir EQT 101. EQT 101 dan PQT 111 adalah mat 1. Cuma EQT untuk engineering. Okay. Cuba buat soalan ni. Korang ada nota kan? Saya minta soalan nombor 13 ni buat.
Oh, saya lupa. Dekat sini, kan cross product between two vector sama kosong kan? Kan tadi saya bagi tahu, bila cross product, result dia adalah vektor. So, sepatutnya dia kat sini, saya tulis macam mana? Saya tulis kosong macam tu, saya assume awak faham. Tapi risau pula. Saya tulis sini. Ini sama dengan kosong. Sebab dia kan kosong, kosong, kosong kan? Macam tu. So, cuba you tengok yang, cuba you try buat yang ni. Given 3 vector u, v, w, find the value of alpha if u and v are perpendicular. Saya tak nak yang ni, saya nak yang nombor 2 ni. Yang nombor 1 ni buat sendiri dah. U parallel to w. So, kita tahu u cross w must be equals to 0. So, what is your vector u? 20, negative 10, 10. What is a vector W? Negative 60, 30, negative beta. So the cross product between these two vector akan dapat jawapan dia kosong. So cuba apply and find the value of beta. Sama boleh buat. Boleh buat tak? Diam jawab. Risau pula. So, siapa dapat jawapan beta dia? Cepat. Ramai-ramai ni ada seorang je. 30 kan puan? 30? Ada jawapan lain tak? Ada kawan cakap beta sama dengan 30. Betul tak? Semua dapat jawapan 30? Awak tak perlu kira semua pun. You pakai first component pun you dah dapat jawapan beta. Kenapa lambat sangat? So what is your answer? Betul, B sama dengan 30.
Betul. So semua dapat B sama dengan tu. Awak tak perlu solve semua pun. Kalau you solve by the first component ni pun you dah boleh dapat dah ni. Okay, you delete the first column. So 10B tolak 300 sama dengan kosong. So dapatlah beta sama dengan 30. Okay. So now we are going to proceed with the application of vector. So application of vector ni kalau tengok dalam buku teks tu banyak tau. Application of scalar and dot product. Scalar and cross product. So kita hanya cover 3 sahaja, which is projection, equation of line and projection, parametric equation or equation of line and equation of plane. Okay, selebihnya tu tak ada. So saya nak explain untuk equation of line dulu. Okay, equation of line ni ada dua bentuk you boleh tulis. Sama ada you nak tulis dia dalam bentuk parametric equation ataupun Cartesian equation. So if you have a point that passes through this line, so this point refer to contoh point dia x1, y1, z1. Okay, a point that passes through this line which is parallel to the vector. So dia mesti parallel to the vector. So let's say this is your vector V. A, B, C. Okay. So the parametric equation for this line is equals to x sama dengan x1 plus AT, y sama dengan y1 plus BT, z sama dengan z1 plus CT. Okay. Where T adalah skala. A, awak kena tahu this is a parametric equation. X1, Y1, Z1 ni merujuk kepada point. Okay. Pastikan ingat tau dan pastikan faham. Saya tak cakap saya saja ni. Okay. This one refer as a point. Okay. And A, B, C refer as a vector. Okay. A, B, C adalah vector. Ataupun kita boleh tulis equation of the line dalam bentuk Cartesian equation. So kalau Cartesian equation, kita olah daripada parametric equation ni, kita jadikan T sebagai subjek. So kalau you tengok, the first one you ada X sama dengan X1 plus AT. So kalau saya nak jadikan T sebagai subjek, saya akan dapat X minus X1 over A. So akan dapat T. Right. So T sama dengan X minus X1 over A. So untuk Y pun sama lah kan, dia akan jadi sama dengan Y minus Y1 over B. Sama dengan Z minus Z1 over C. Okay. So kalau diberi kepada awak Cartesian equation, yang bawah ni mewakili vektor. Okay. For Cartesian equation, yang bawah ni will represent you a vector and x1, y1, z1 ni akan jadi point. Okay. And you kena ingat the general is x minus x1, y minus y1, z minus z1. So if you have the Cartesian equations given to you adalah x plus 3 over 2 sama dengan y minus 1 over 4 sama dengan z minus sama dengan negatif z. So kalau saya bagi awak, if let's say this is your Cartesian equation, what is the vector from this Cartesian equation? Apa nilai vektor awak?
Apa ni nak 24. 24. Salah. Lagi? Vektor awak adalah you kenalah consider yang ni sekali. Yang ni kalau tak ada ni maksudnya bawah ni apa? Dia bukan kosong. Kalau kosong, semua ni tak ada. Okay, be careful. So vektor dia adalah 2, 4, 1. Bukan 2, 4, 0. Okay. So vektor dia daripada sini adalah 2, 4, 1. 1 ke negatif 1? Kalau you susun benda ni, you susun Cartesian equation ni dalam bentuk parametric equation, you akan dapat 2t sama dengan x tambah 3. So, x sama dengan negatif 3 tambah 2t. Next one. 4t sama dengan y tolak 1. So your y is equals to 1 plus 4t. And the last one, t sama dengan negatif z. So z sama dengan negatif t. So supposedly dekat sini adalah negatif 1. Okay, so daripada this parametric equation, you boleh nampak clearly apa dia punya point, apa dia punya vector. So vector dia adalah 2, 4, negatif 1. Okay, so what will be a point here? So let's say point tu saya label as point P. So point P awak adalah negatif 3, 1, 0. Okay. So awak kena tahu macam mana nak keluarkan a vector and a point from this Cartesian and parametric equation. Okay. Sebab most of the time kita akan guna benda ni sama ada dalam equation of the line ataupun equation of the plane. Okay. So let's try the first one here. Find the parametric equation of the line that passes through this point that is parallel to the given line. Line yang diberikan pada awak ni dalam bentuk parametric equation. Okay. So, point awak adalah, let's say saya buat point tu as point A. Okay. So, point A awak adalah negatif 2, 0, 5. Okay. So kalau lah you ada line, so this is your point A. Contoh. Negatif 2, 0, 5. And dia kata parallel to the line. So parallel to the line. So this line, equation of this line adalah x sama dengan 1 tambah 2t. Y sama dengan 4 tolak t. Z sama dengan 2. So tadi equation of the line, kalau you tengok kat sini saya dah bagi ni. Condition, syarat dia mesti ada satu point, mesti ada satu vector. Baru you boleh buat equation of the line. Okay, sama ada dalam bentuk, nak tulis dalam bentuk parametric or Cartesian equation, you tengok pada soalan lah dia nak dalam bentuk apa. Okay, so kalau you tak ada vector tu, you nak hasilkan vector sebab you ada point je ni kan. You nak hasilkan vector ni, you mesti letkan another point yang you tak tahu and that point will be x, y, z. Sebab tu ada ni kat sini.
AB sama dengan TV. Okay. So along this line, kata ada point A kan. So let's say dekat sini ada lagi satu point. Okay. And you tak tahu point ni point apa. So saya namakan dia point B. Okay. So you tak tahu koordinat dia. So you will have X, Y, Z. So macam mana kita nak cari the equation of the line that passes through this point and parallel to this vector, parallel to this equation of line. So daripada this equation of line, apa you punya vector? Sebab daripada this equation of the line, apa you punya vector? Ni equation of the line awak. What is your vector here? Dalam equation of the line ada point, ada vector kan, tadi saya bagi tahu. So what is the vector here? So your vector V is equals to 2, negative 1, kosong. Okay. So by using AB is equals to TV, so you kena cari vector AB ni dulu. Okay. So vektor AB terhasil daripada OB minus OA. Okay. Syarat dia mesti ada satu point. Mesti ada satu point, mesti ada satu vektor. Okay. So daripada point ni, kita nak jadikan dia vektor. So kita cari vektor AB. Okay. So OB minus OA, you akan dapat, so X, Y, Z minus negatif 2, 0, 5. Nanti tanya kenapa kena labkan X, Y, Z ni. Sebab you dah ada point, you dah ada vector. Kalau you tengok equation, dia nak parametric equation kan. So kalau you tengok parametric equation, kita kena jadikan X, Y, Z ni sebagai subjek. Macam mana X, Y, Z ni nak terhasil, nak wujud kalau kita hanya ada point dengan vector. Dua-dua ni ada value. Macam mana X, Y, Z tu nak wujud. So sebab tu lah kita let atas satu line ni, you ada lagi satu point yang you tak tahu nilai dia. Kita memang tak tahulah, kita tahu nilai dia je kan. Nilai ni kita tak tahu. So kita letkan ni, the coordinate of this vector B sebagai X, Y, Z. Okay. So vector AB is equals to, so X minus 2, so you akan dapat X plus 2. Y minus 0 kan, which is equals to Y lah. And another one is Z minus 5. Okay. So by using AB is equals to TV, so you ada X plus 2, Y, Z minus 5 is equals to, so T. Darabkan dengan what is your vector V tadi? 2, negatif 1, 0. Okay. So now kita nak solve by component kan? The first one with the first component, the second one with the second component and so on. Okay. So for the first one, X plus 2 is equals to 2T. So tak ni dah nak masuk. Okay. So that your X is equals to negative 2 plus 2T. Okay. Next, Y is equals to negative T. So dah memang dalam simplified form dah tu Y tu kan.
So the last one, z minus 5 is equals to 0. So z is equals to 5. So therefore, this will be your parametric equation. Okay. So kalaulah soalan minta jawapan dalam bentuk Cartesian equation, jadikan T sebagai subject. Then you will have a Cartesian equation. So you ikut kepada kehendak soalan. Okay. Boleh faham? Kita tak boleh masuk lah. Kita habiskan lagi sikit ni. Lagi satu saya sambung next week. Okay. Kita habiskan lagi satu. Kenapa saya start dengan example 32 dulu? Okay. Proceed with this one first. Example 31. Okay. Saya pun tak tahu kenapa saya tersalah letak ni. Okay. A line that passes through a point. Ni tak ada tau. A line that passes through a point 47 negative 1 in the direction of this vector. In the direction of this vector maksudnya direction dia sama lah. So parallel lah kan. Tak. In the direction of this vector. So you dah ada vector, you ada point. So boleh tak you cari parametric equation? Boleh lah kan. So by using, tadi kita kata syarat dia mesti ada satu point, mesti ada satu vector. So now vector awak adalah 2, negatif 3, negatif 5. And in the same direction, so on that line you ada satu point which is 4, 7, negative 1. Okay. So along this line, kita ada lagi satu point yang kita tak tahu apa dia punya value. Okay. So you need to find a vector A. So vector AB is equals to, so saya nak terus buat tau. So x minus 4, y minus 7, z minus minus will be plus. So z plus 1. Okay. So by using AB is equals to TV, so you will have x minus 4, y minus 7, z plus 1 is equals to T. So what is your V here? 2, negative 3, negative 5. Okay. So kita akan solve by component. So the first one, x minus 4 is equals to 2t. So x is equals to 4 plus 2t. Second one, y minus 7 is equals to negative 3t. So your y is equals to 7 minus 3t. And the last one, z plus 1 is equals to negative 5t. So your z is equals to negative 1 minus 5t. Okay, so this is your parametric equation. Okay. So for you to get the Cartesian equation, step 1 ni, you kena jadikan T sebagai subject. So you will have T
is equals to, so x minus 4 over 2. Macam mana saya dapat ni? Kita nak t sebagai subjek kan? So ni kena pindah ke sini. Ni tambah, pindah ke kiri akan jadi tolak. So you ada 2t darab. So pindah ke sebelah kiri akan jadi bahagi. Okay. Equals to y minus 7 over negative 3. Which is equals to z minus 1 over negative 5. So therefore this is your Cartesian equation. Okay, so the last one here, boleh lagi tak lagi satu ni? Kita nak sambung minggu depan. Ada soalan tak ini? Boleh. Kasih habis Wan. Okay. Okay, example 33. So you were asked to find the Cartesian equation for the line that passes through this point that is perpendicular to this vector and this vector. So kalau line ni perpendicular dengan dua vektor ni, so maksudnya line ni dekat tengah lah. Betul tak? So perpendicular to this vector and this vector. Okay. Perpendicular kan. So point kat sini adalah negatif 3, 2, 1. Kita tak belajar betul-betul sketch tau. So kalau you plot, you nak tengok betul-betul point ni, you kena plot dekat GeoGebra ke, you dapat lah. So vector 1 and let's say this is vector 2. Okay, syarat untuk buat equation of line tadi saya bagi tahu mesti ada satu point, mesti ada satu vector. So sekarang ni you ada masalah sebab you ada dua vektor. So vektor mana yang you nak pilih? Vektor mana yang you nak pilih? Sebab you ada dua vektor kat sini. So you tak boleh pilih kedua-duanya. Okay. So you kena cari vektor that is parallel to this line. So you kena buat cross product between this vector so that you akan dapat a vector that is parallel to this line. Okay, so cross product must be between vector and vector. Dia tak boleh point dengan vector, dia tak boleh point dengan point. Okay, so first you have to identify what is your V1, what is your vector 1. Apa nilai vector 1 awak daripada equation, Cartesian equation yang diberikan pada awak tu. Cuba bagi tahu saya apa nilai vektor 1 awak. Vektor 2 kita tahu 4, 2, 1. Vektor 1 ni apa nilai dia? Apa nilai dia? Saya jawab tadi kan, tengok daripada sini. Apa nilai you punya vector V1? Daripada equation of V1. So what is your vector here?
Ada siapa tahu kan? Dua, tiga, kosong. Macam mainkan number je. Kan? Salah. Lagi? Tak kena rumah tu. Cuba try lagi. 230 salah. 2 1 3. Kenapa 2 1 3? Sebab ni plus 1. Ni tak jadi kosong tau. Ni tak ada ni sebab saya 1. Kalau kosong, dia memang tak ada terus ni. Tu kosong lah. Okay. So, dia tak boleh jadi kosong lah kat case ni. So, your V1 is equals to this one and this is your V2. Kenapa kita kena buat cross product? Sebabnya the cross product between, the cross product between two vector akan dapat a normal vector. Normal vector ataupun normal vector is a vector lah kan. So normal vector tu mesti kat atas ni. Apalah pun. Normal vector tu mesti kat arah atas ni kan. So this vector nanti yang kita akan guna, saya namakan dia sebagai V besar. Okay, this vector ni yang kita akan guna untuk cari the equation of this line. Okay, kita tak boleh pakai vector ni, kita tak boleh pakai vector ni. Sebab these two vector is not parallel to this line. Okay, so bila you kena ingat benda ni, cross product between two vector akan dapat normal vector. Okay, cross product between two vector akan dapat normal vector. Normal vector is also a vector. Okay, normal vector dia boleh jadi vector. Vector dia tak boleh simply nak tukar jadi normal. Tak boleh. Okay. Nanti bila you belajar equation of plane nanti you nampak lah kenapa saya cakap gitu. Oh, bateri nak habis dah. Okay. So, you kena buat cross product between these two vector dulu. Okay. So, V1 cross V2 is equals to, so what is your V1? 2, 1, 3. Your V2 4, 2, 1. Okay. So solve for this one, you will have. Sekejap saya nak sambung. Okay, cross product between vector V1 and V2, hasil dia you akan dapat. Hasil dia awak akan dapat. So first you akan delete this column. So you akan ada 1 darab 1, so akan dapat 1 lah kan. 1 tolak 6i tolak for untuk J component 2 tolak 12J plus untuk K component 4 tolak 4K. So you akan dapat jawapan you sama dengan negatif 5, 2 tolak 12, negatif 10, so 10 lah. Kosong. Okay, be careful bila you ada kosong kat belakang ni. You tak boleh jadikan dia 2 tau. Salah. Kosong ni mesti kena tulis sebab vektor yang diberikan kepada awak adalah I, J, K. Okay, so last answer pun mesti I, J, K. Walaupun ada nilai yang dapat kosong, mesti tulis lah kosong tu. Okay, so now you have this vector and you have this point. So macam tadi kita akan let another point will be on this line and that point yang kita tak tahu nilai dia which is x, y, z. Okay, so you need to find a vector AB. Okay, so vector AB is equals to
equals to x plus 3, y minus 2, z minus 1. Okay, so macam mana saya dapat x plus 3, y minus 2, z minus 1 ni? Daripada this one lah. So x tolak-tolak tambah kan. So x plus 3, y minus 2, z minus 1. Okay. Okay, this one. So kita dah dapat AB, so kita akan buat AB sama dengan PV. Okay, so vector AB is equals to x plus 3, y minus 2, z minus 1 is equals to T. So what is your vector V? Vector V here refer to this one. Okay, negative 5, 10, 0. Okay. So if you solve for this one, you akan dapat x plus 3 is equals to negative 5t. So x is equals to negative 3 minus 5t. Y minus 2 is equals to 10t. So y is equals to 2 plus 10t. And the last one, z minus 1 is equals to 0. So z is equals to 1. So therefore, this is your parametric equation. Okay. So kalau parametric equation, dia nak parametric tadi kan? So find the Cartesian equation. Sorry, dia nak dalam Cartesian. So dia nak dalam Cartesian equation, dalam bentuk Cartesian. So you kena jadikan T sebagai subjek lah. Okay. So that you will have your T is equals to x plus 3 over negative 5, y minus 2 over 10. This one is equals to, ni ada T ke? Ni tak ada T. So macam mana nak tulis dia? Ada siapa-siapa tahu? Nampak Afiq dah menggaru kepala lah, stres lah. Tulis Z je lah. Apa dia? Apa dia siapa? Tulis Z je kan? Tulis Z je. Tak boleh. Kalau kita tulis Z, Tak payah tulis. tak payah tulis. Depan dia tak payah tulis. Betul. Kalau kita tulis Z, kita ada satu kat bawah ni. So nanti you akan dapat Z sama dengan T, which is wrong. Okay? Betul tak? Kalau saya salah, betul kan? So kita tak payah tulis. Okay? So, siapa lagi? Sudah dapat lagi. Okay? So, tapi tak habis lagi kan soalan tu. Dia kata determine where the line intersect YZ plane. So, dia nak cari apa point of intersection ni bila kita intersect YZ plane. So, kalau intersect YZ plane, X sama dengan kosong. So, kena buat note sikit tu kat sini. Okay, so YZ plane, so X sama dengan kosong. Kalau XZ plane, Y sama dengan kosong. Kalau XY plane, Z sama dengan kosong. Okay, so kalaulah kita punya sekarang ni kita punya ni YZ kan. Kita tak YZ plane X is equals to 0. So tadi kita ada, saya nak guna yang ni mudah sikit, mudah nampak kan. So
So X sama dengan negatif 3 tolak 5T. So Y, Z plane, so kita tahu X sama dengan kosong. So X sama dengan negatif 3 tolak 5T. So if your X is equals to 0, your T is equals to, so 5T is equals to negative 3, so T is equals to negative 3 over 5. Okay. So kalau T sama dengan negatif 3/5, so apa nilai Y awak? So masukkanlah dalam ni. Faham tak? So Y sama dengan 2 tambah 10T. So Y sama dengan 2 tambah 10 darabkan dengan negatif 3/5. So you akan dapat jawapannya negatif 4. Okay. Untuk Z, sebab kita tak ada nilai T kan. So Z sama dengan 1. You have to be careful lah bila kita nak cari point of intersect. Kan? Determine where the line intersect dekat YZ plane ni nak point tu kan. Ni tak boleh guna yang ni lah. Kalau tak nanti you akan buat Z sama dengan kosong. You have to refer back to your parametric equation. Okay. So, your point of intersection will be tadi X sama dengan kosong, Y sama dengan negatif 4, Z sama dengan 1. Okay. If let's say you buat cross product tadi, you buat V2 tolak V1 contoh V2 darab V1. So you akan dapat opposite sign dekat sini. You akan dapat 10 tolak 5. Okay. And for sure you punya parametric equation akan jadi lain. Betul? Tapi bila kita nak cari point of intersect nanti, you akan dapat the same answer. Okay. So kami tetap akan terima sebelum ni pun kami akan terima juga kalau you buat V2 cross V1, so you akan dapat opposite direction lah. Okay, sebab simbol nilai dia akan jadi sama, cuma simbol je. Kalau tolak jadi tambah jadi tolak. Okay. So that's all for equation of line. So syarat nak buat equation of line mesti ada satu point, mesti ada satu vektor. Okay, tu syarat dia. Dan kita pakai formula A, B sama dengan TV. Okay. So kalau you ada dua vektor, kalau macam tadi dua vektor tu perpendicular kan. So you kena buat cross product untuk hasilkan another vector. Okay. Sebab kita nak vector that is parallel to line yang kita nak buat tu. Okay, and you kena tahu equation of line ni ada dua tadi. Kita boleh tulis dalam bentuk parametrik, kita juga boleh tulis dalam bentuk Cartesian equation. So kalau diberi kepada awak this equation or this equation, you mesti tahu mana satu point, mana satu vector. Tolong ingat ayat-ayat ini. Faham? Faham ni? Okay. So, that's all. I need to stop. Kalau ikut ni saya ada lagi nota ni, equation of plane. Tapi bateri tak mengizinkan. 3% lah. And saya tahu bateri awak pun dah low dah. Awak dah penat lah. Okay. So, saya stop recording. Ada soalan tak? Kalau tak ada,